This meeting is being recorded. Sarvabhutahridayam Munimanatosmi Yasvanubhavamakilashrutisara Adhyatmadipamatitirsatam Tamondam Samsarina Purana Tam Upayami Narayanam namaskritya naram chaiva narottam devim saraswatim vyasam tato jayamudírayet astaprayeshvabhadresh nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama-shloke bhaktir-bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandana cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Nama Pankajanabhaya Nama Pankajamali Nama Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Namo Akinchana Vittaya Nivrutta Gunavruttaye Atma Ramaya Santaya Kaivalya Pataye ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं हरिविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्दिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुश्चजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित अन्वरावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अनार्पितजनिञ्चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसं स्वभक्तिश्रियाम् हरिपुरतसुन्दरधुतिकथम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्धरे सचीनन्दन स्फुरतु वः सचीनन्दन. Hare Krishna. Let's read Sri Chaitanya Charitamrutam. Sri Chaitanya Prasadena Tadrupasya Vinirnayam Balopi Kurute Shastram Drustavraja Vilasinaha. By the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, even a foolish child can fully describe the real nature of Lord Krishna, the enjoyer of the pastimes of Raja, according to the vision of the revealed scriptures. One can ascertain the meaning of this Sanskrit sloka only when one is endowed with the causeless mercy of Lord Chaitanya. Lord Krishna, being the absolute personality of Godhead, cannot be exposed to mundane instruments of vision. He reverses the right not to be exposed by the intellectual feats of non-devotees. Notwithstanding this truth, even a small child can easily understand Lord Sri Krishna and his transcendental pastimes in the land of Vrindavana by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam
Vandeham Sri Guru Sriyuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suthe Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutala Srimate Radhanath Swami Niti Namane Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutala Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalam Mangalam Gaiti Grim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Meshwaram Aradhya Bhagavan Vrajeshatanayam Tadhama Vrindavanam Ramyaka Chidupasana Vrajabadu Varghena Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumardo Maha Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradara Napara. Hare Krishna. Once again, wish you all a happy Gaura Purnima, the divine advent of Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance day. Wish you all happy Gaura Purnima. And on this occasion, we will read Sri Chaitanya Charitamrutam, 4th chapter. It's called the confidential reasons. The confidential reasons of Mahaprabhu's appearance into this world. It's a very advanced topic. If we hear from pure devotees, definitely will relish more and more. But following in their footsteps, we'll try to understand something, if not everything. Okay. So, Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 4th chapter, first slokam chadivanu. A beautiful point చెప్పబడింది. Sri Chaitanya Prasadena Tadrupasya Vinirnayam Balopi Kurite Shastram Drishtva Vrajavilasinaha Balopi Kurite Shastram Balopi Bala ante child like Bal Govindas can also Kurite Balopi Kurite Shastram Drishtva Vrajavilasinaha. Ante even by the if you have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, even a child can understand the glories of Krishna. That is the magnanimity. Why we are calling him as Namo Mahavadanyaya? Why we are saying that Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhayate? Mahaprabhu is so magnanimous and he gives the mercy to each and everybody without looking into any prior qualification. He is distributing that love, that mercy. With that, everybody and anybody can understand the glories of Krishna, Krishna Tattvam. If you have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, you can understand Krishna Tattvam. Krishna Tattvam is a special subject matter. Not everybody and anybody can understand. We can understand Jiva Tattva, we can understand Shakti Tattva, we can understand Shambhu Tattva, we can understand even Vishnu Tattva. But Krishna Tattva, no access. No access. Exclusive. Unless you are following in the orders of Lord Sri Krishna, Sarva Dharman Varityajya Maam Ekam Sharanam Raja. Aham Tvam Sarva Pabebhyo
Mokshayishyami ma suchaha. Unless you follow the instructions of Krishna, exclusive, that exclusiveness should come. Then only you will understand little bit of Krishna Tattva. Otherwise, no way. No way. So, but here the password is Chaitanya Mahaprabhu, right? The system is there, but the password is Chaitanya. If you know the password of Chaitanya, then you have access to entire system, entire Chaitanya Charitamruta. So here, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, even a foolish child can fully describe the real nature of Lord Krishna. What a benediction! What a benediction! The enjoyer of the pastimes of Raja, according to the vision of the revealed scriptures. So this is the first sloka. That's why that is what is happening, right? If you look into the last 100 years at least, Prabhupada onwards, if you look into that, because of Chaitanya Mahaprabhu only, right? Srila Prabhupada going to America and distributing the Krishna consciousness. At least in the last 100 years, it has been happening so nicely. Even though there are so many impediments from different people, different organizations, but still Krishna consciousness is going on. And even now more and more it's going on. The ordinary people know how the Malachars and Yavanas are getting into the highest subject matter of Krishna consciousness. It is said that Krishna consciousness, Prabhupada, the greatness of Prabhupada, ఏంటంటే ఏం చేశారట? He has given the highest truth, the highest subject matter to the lowest people. This is the contradiction actually. Right? The highest truth, highest subject matter should be given to the highest people in the society. But it has been given to lowest. ఎందుకు there is a Bhaktivinoda Thakur singing in the morning. We tried that. What is that? What is that? Patita pavana hetu thavaya చైతన్య మహాప్రభు అవతారం వచ్చిందే పతితులని, డిగ్రేడెడ్ పీపుల్ని పికప్ చేయడానికి. పతిత పవన హేతు తవ అవతార, యువర్ ఇన్కార్నేషన్. మోసమా పతిత ప్రభు నాపై బేఆరా. There is nobody lower than me, so you pick me. In that way, so all these degraded people have got the opportunity, whereas the higher castes like Brahmins, Vaishyas, all the Kshatriya community, they did not get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. If you look into that, they are still proud of their casteism, their knowledge, their culture. Oh no! But whereas especially the Westerners, lectures and Yavanas, their slate is very clean. Prabhupada ellaru. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They etched that on their heart. And they accepted it. Done. Job is done. And they are serving very nicely. They are happy. In Shuddha Mayapur, our Pankajangri Prabhu, Jananivas Prabhu, after coming out of London with Prabhupada, they didn't even visit London till the recent times. Almost they did not go to London for almost 40 years. I think they're around now 60 years old. They came around 20 years or even less that time. The twin couple, twins they were. And both of them, Prabhupada took them to Mayapur and put them into the Mayapur service as pujaris. They were serving Mayapur Chandrodaya Mandir since last 40 years at least. Since recent time, till recent time, they did not even visit their parents. You see the conviction. As I just said, they etched that on their heart, Chaitanya, Krishna, and they are serving. That is the mercy of Mahaprabhu. So, practically, if you look into their family background, they are not Brahmins, at least in this life. They are, they took birth in a meat-eating family, intoxicating family.
But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, in the form of Srila Prabhupada, so they picked up from there and they'll put in the Vaikuntha or Mayapur. This is the Chaitanya Mahaprabhu's mercy. So it's very, how much ever you describe, how much ever you understand, still we cannot touch the bottom of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That's why, uh, what is that? No. Okay, we'll get it. So here it is saying that if you have Chaitanya Mahaprabhu's mercy, you will get everything. Everything. So let's quickly read out. And I know కొంతమందికి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. I know. ప్లీజ్ దయచేసి కొంచెం ఓపిక పట్టండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులోకి వస్తుంటాను. కొన్న జాడ్యం ఇది. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌరభక్త బృంద. All glory to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glory to Nityananda, all glory to Sri Advaita Acharya, and all glory to all the devotees of Lord Chaitanya. Okay. చతుర్థ శ్లోకేర అర్థ కైల వివరణ, పంచమ శ్లోకేర అర్థ శున భక్త గణ. ఇది బెంగాలీలో ఉంది, బెంగాలీ చదువుతున్నా నేను. I have described the meaning of the fourth verse. Now I do. Now, O devotees, kindly hear the explanation of the fifth verse. ఇంతవరకు ఏం చెప్పాడు? ఎవరు? శ్రీ చైతన్య చరితామృత ఎవరు రాశారు? కృష్ణదాస్, కవిరాజ్ కృష్ణదాస్ గోస్వామి. కృష్ణరాజ్, వాట్ ఇస్ దట్? కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. హిస్ పేరు కవిరాజ్. సో ఆయనకి హిస్ నేమ్ ఇస్ కృష్ణదాస్ ఇస్ ద టైటిల్. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృత రాశారు. ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లైఫ్, ఆయన జీవిత చరిత్ర ఇది. ఈ జీవిత చరిత్రలో ఎన్నో విషయాలు వివరించబడ్డాయి. భాగవతం వివరించబడింది, భగవద్గీత వివరించబడింది, అన్ని ఎంటైర్ వేదిక్ లిటరేచర్, సకల వేద శాస్త్రాలు అన్నీ కూడా దీంట్లో రెఫర్ చేయబడ్డాయి. కాబట్టి చైతన్య చరితామృతాన్ని ఏమంటారంటే ఇస్కాన్ భాషలో, ఇస్కాన్లో భగవద్గీత డిగ్రీ, బ్యాచులర్ డిగ్రీ, రైట్, అండ్ భాగవతం ఈజ్ ఏ మాస్టర్స్ డిగ్రీ, అండ్ చైతన్య చరితామృతం వచ్చేసి పిహెచ్డి అనమాట. సో అర్థం చేసుకోండి, మనం ఇప్పుడు పిహెచ్డి సబ్జెక్ట్స్ అవుతున్నాం. సో నా లెవెల్కి ఎక్కువే, బట్ స్టిల్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎంతో కొంత. ఎందుకు? మనకు కూడా అంతో ఎంతో చైతన్య మహాప్రభు మెరిసి ఉంది. ఈ శ్లోకంలో చైతన్య మహాప్రభు మెరిసి ఉంటే కూడా ఏమవుతుందట? చిన్న బాలుడు కూడా కృష్ణుని గురించి మాట్లాడతాడు, అర్థం చేసుకుంటాడట. సో మనం కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉందాం. ఎందుకంటే నిన్న ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ దట్? వైగుణ్య కీటకలితం పైశన్య వ్రణపీడితం దైన్యార్ణవ నిమగ్నోహం శ్రీ చైతన్య వైద్యమాశ్రయే అన్నాడు. ఎవరు? కవిరాజ్ గోస్వామి. దట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ హిస్ హ్యూమిలిటీ అనమాట. Such a humble person. If he is not that humble, definitely he would not have written శ్రీ చైతన్య చరితామృత. ఆయన రాశాడు అంటే, కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృతం రాశాడు అంటే because of his humility and love for Krishna. అంత హంబుల్ అనమాట, అంత హంబుల్ అంటే ఏంటి? వినయం. వినయానికి పరాకాష్ట కవిరాజ్ గోస్వామి. అందుకని ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ వైగుణ్య కీటకలితం. వైగుణ్య కీటకలితం అంటే, కీట అంటే కీటకాలు అంటే పురుగులు, కీటం పురుగులు. ఏంటి పురుగులు? వైగుణ్యము. వైగుణ్యం అంటే మన జీవితంలో మనం కోరుకునేటువంటి ఈ మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ అన్నీ కూడా ఒక కీటకాలు లాంటివి అన్నమాట. అంటే శరీరంలో సమ్ టైమ్స్
ఏమంటారు దాన్ని, పురుగులు పడుతుంటాయి, రైట్. వైగుణ్య కీటకలితం, ఆ పురుగుల చేత ఐఎమ్ బీయింగ్ బిటెన్, నేను కరవబడుతున్నాను. ఏంటి ఈ పురుగుల చేత కరవబడుతుంది? ఏంటయ్యా పురుగులు? కోరికలు, భౌతికమైనటువంటి కోరికలు అనేటువంటి పురుగుల ద్వారా కరవబడుతున్నటువంటి నేను, నా జీవితం వైగుణ్య కీటకలితం. సో దట్స్ వాట్ అవర్ లైఫ్, రైట్? Materialistic people, they have been tormented by the desires of materialistic desires తోని. ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఇంకా కావాలి, అన్ని ఉన్నా కూడా ఇంకా కావాలి. దిస్ ఈజ్ టార్మెంటింగ్ అస్. ఒక్కసారా? ఒక్క లైఫ్ టైమా? నో, లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ జీవితం, జీవితం తర్వాత జీవితం, జీవితం తర్వాత జీవితం, ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. పునః పునః చర్విత చర్వనానాం, అది అవుతూనే ఉంది. కాబట్టి ఏం కావాలి? వైగుణ్య కీటకలితం. నెక్స్ట్ పైశూన్య వ్రణపీడితం. పైశూన్యం అంటే ఎన్వి, బాయిల్స్ ఆఫ్ ఎన్వి. టుడే వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ we are in, it may be good or bad, whatever it is, but it's all because of our envy towards Krishna. This is the root cause. ఈ రూట్ కాజ్ కనుక మందేయగలిగితే మన జీవితాలు సుఖ శాంతి ఆనందమయాలు అయిపోతాయి. ఏంటి? ఎన్వి. ఎన్వి అనేది ది బిగ్గెస్ట్ డిసీజ్. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఎన్వి ఈజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్, కనబడదు ఎవరికి. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, అంతే కదా. రోగం కనబడితే ఈజీ టు ట్రీట్. మనకు రోగం కనబడింది మందే ఈజీగా, రైట్. కానీ ఇది కనబడదు. మిగతా రోగాలు అన్నీ కనబడ్డ, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదాలు కనబడతాయి, బట్ మాత్సర్యం కనబడదు. అది ఎవరికి తెలుస్తుంది? మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్షియస్, but if we are not conscious, no, we also cannot see that. Such a subtle disease is this what paishunyam. Paishunyam ante jealousy, envy. So he is telling that paishunya vrana peditam, ఈ ఎన్వి అనేటువంటి బాయిల్ పుండు నన్ను బాధిస్తోంది. అంతే కదా, పుండు ఎలా ఉంటుంది? బాధిస్తూ ఉంటుంది. పుండు లాంటిదే ఈ ఎన్వి అన్నమాట. పైశూన్య వ్రణ పీడితం. అందుకని మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ఏ డాక్టర్కి వెళ్ళాలి. ఈ పుండు మాన్పించుకోవటానికి, ఈ పురుగుల్ని తీసేయించడానికి శరీరంలో నుంచి మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎవరయ్యా ఆ డాక్టరు? చైతన్య వైద్యమాశ్రయే. ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఈజ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, right? So let's approach him. He will remove our boils of envy and worms of material desires. So that is Chaitanya Mahaprabhu. Okay, just to explain the original verse, I shall first suggest its meaning. Mula shlokera artha karite prakasha, artha lagaite aage kahiye abhasa. Just to explain the original words, I shall first suggest its meaning. Let's see. Okay. Chaturashlokera artha yai kailasara, prema nama pracharite yai avatara. I have given the essential meaning of the fourth verse. This incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of Godhead. Yes. Ikkada em cheptunnadu Kaviraju? చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారట ఈ ప్రపంచంలోకి? 2 కారణాలు. దిస్ ఇన్కార్నేషన్ డిసెన్స్ టు భగవన్నామం లేదా? ఉంది. భగవన్నామం ఎప్పుడూ ఉంది. ఎటర్నల్లీ హోలీ నేమ్ ఈస్ దేర్. బట్ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసి అందరికి ఇచ్చారన్నమాట. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్. ఎవరిని చూడకుండా, ఎవరిని వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చూడకుండా, ఇంతకుముందు మహాప్రభు రాకముందు
వేదాలు చదవడానికైనా ఎలాంటి పూజలు చేయటానికైనా దెర్ వాజ్ సో మచ్ రెస్ట్రిక్షన్ టిల్ టుడే దెర్ ఇస్ సో మచ్ రెస్ట్రిక్షన్. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ద హోలీ నేమ్ దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. ఎవరు చేశారు అది? చైతన్య మహాప్రభు ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట. స్టార్టింగ్లో చైతన్య మహాప్రభు హోలీ నేమ్ ఇచ్చారు. ఏంటి? హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఇది మహాప్రభు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. కానీ ద సో కాల్డ్ క్యాస్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ ఏం చేశారు? రెస్ట్రిక్షన్స్ అడిగారు, క్వశ్చన్ చేశారు. హౌ కమ్ యూ గివ్ దిస్ వేదిక్ మంత్ర టు ఎవ్రీబడి? వేదిక్ మంత్రాలు చదవాలి అంటే, వేదిక్ ప్రేయర్స్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్, దాన్ని ఏమంటారు, అదేంటి, సంస్కారం, ద్విజ ఉపనయనం చేసుకోవాలి. ఉపనయనం చేసిన తర్వాత దాట్ గివ్స్ ద క్వాలిఫికేషన్ టు రీడ్ వేదాస్ ఆర్ వేదిక్ లిటరేచర్. ఏజ్ ఆఫ్ 5 దట్ ఉపనయన సంస్కారం చేసుకోవాలి. సంస్కారం అది. సంస్కారాత్ భవే ద్విజ. ఉపనయనం భవే ద్విజ. దట్ ఇస్ సెకండ్ టైం బర్త్, టేకింగ్ సెకండ్, once from mother and second from next from guru. He has to take 2 times birth. That's called ద్విజ. ద్వి means రెండు జాయింట్ పుట్టడం, 2 times పుట్టాలి, రైట్? సో ద్విజుడు అయిన తర్వాతనే చేయాలి. సో దీస్ బ్రాహ్మిన్స్ వాట్ దే సెడ్ ఇస్, నో, హౌ కమ్ యూ గివ్ ఓం హరే రామ్ హరే రామ్? నో, ఇట్స్ నాట్ గివెన్. సో దెన్ Mahaprabhu taught. He said, okay, remove home and twist the mantra. Make it Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, and add more potency to the mantra and give it to everybody. అందరికి ఇచ్చేయండి. అందరూ అంటే అందరు, ఎస్పెషల్లీ ద డౌన్ fallen people. First it should go to the fallen people because they need the medicine quickly, isn't it? Sometimes when the disease is more, the medicine should reach them first. తక్కువ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు లేటర్, బట్ ఎక్కువ డిసీజ్ ఎందుకు వాళ్ళు చస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని రక్షించాలి. ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు సెడ్, ఓకే, గేవ్ ఇట్, అండ్ హీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నిత్యానంద ప్రభు and Haridas Thakur. He sent them, he asked them to go to each and every house and to preach, give this holy name. See the mercy of Krishna in the form of Chaitanya. What he is saying? Generally people should come to temple. No. The temple, the God should go to the people. At the same mode, because in Jagannath Puri every year Lord Jagannath comes out of the temple for what? Same mood, Mahaprabhu's mood only. Because these people are so fallen, they are so busy, they don't have time to come to the temple. So let me go out. That is the mercy of God. In the morning, Padma Mataji, she was asking, is God feeling the pain of us? Yes, he is feeling. He is feeling the pain of us more than us actually. Sometimes even though we are in the pain, we don't feel that pain. But Lord is, he knows what is pain, what is pleasure. He knows very well. ఆయనకి కష్టమేంటో సుఖమేంటో ఆయనకు తెలుసు, మనకు తెలియదు. చిన్నపిల్లోడు నిప్పులో ఏలు పెడతాడు, వాడికి తెలియదు. He wanted to catch the fire. Out of play, he wanted to catch the fire. But the parents knows what he is doing. Similarly, we are doing so many crazy activities, but Krishna knows what is the extent of it. What is the result of it? ఏం జరుగుతుంది? ఈ వ్యక్తి ఈ పని చేయటం మూలాన ఏం జరుగుతుంది? We don't know. We are just doing it. But Lord is so merciful. He knows. And out of his mercy, he is coming out to, and he is giving darshan to everybody. There is no restriction. వెళ్ళాలంటే స్నానం చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. So many things are there. But when he is coming out, what is the restriction? There is no restriction, right? In the same way, Mahaprabhu, he asked Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, you go out and into the village and go into each house and fall at their feet. This is even higher. Falling at their feet. Please take the holy name of Krishna.
Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the mantra. Please chant. ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? అది పిచ్చోళ్ళ వాళ్ళు, పని లేదా వాళ్ళకి? Don't they have any work? Nityananda Prabhu doesn't have any work. Haridas Thakur doesn't have any work. Why they are doing? They're falling at the feet. Unfortunately, na anuragaha. We don't have any attraction for that. That is our హరే కృష్ణ situation. ప్రభు. Ah, హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇంకొకసారి Yeah. చెప్పారా ప్రభు? మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా హరే కృష్ణకి ఉన్ను హరే రామ, అంటే ముందు హరే రామ ఎందుకు పెట్టారు, తర్వాత హరే కృష్ణ పెట్టారు కదా, అది ఇంకొకసారి చెప్పారా మీరు? yes, Amma. So, the reason ఏంటయ్యా అంటే, ఇనిషియల్లీ మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు గివింగ్ దిస్ మంత్ర ఏంటి? ఓం హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేది మనకి వేదాల్లో ఉంటుంది. అది వేదాల్లో ఉంటుంది. ఆ మంత్రాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆయన. అందరూ చాంట్ చేయండి అని చెప్పి ఇస్తుంటే, ది సో కాల్డ్ హయ్యర్ క్లాస్ పీపుల్ ఏం చేశారంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఆయన క్వశ్చన్ చేశారు, యు ఆర్, అదే డౌట్ వచ్చింది ప్రభు, అదే డౌట్ వచ్చింది, అందుకే మీకు మళ్ళీ చెప్పమని చెప్తున్నాను. చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, చాలా మందికి అంటే ఫేమస్ డౌట్ అంటే, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వాల్యూడ్ జెన్యువైన్ డౌట్. అది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫేక్ డౌట్, అట్లా కాదు. అందరికి రావాలి కూడా అది. ఎస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, we know something అని that shows that we know something, right? సో అక్కడ ఏం చేశారు మహాప్రభు? ఇన్ మహాప్రభు ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు, he is the Krishna himself. He can change Vedas because he is the author of the Vedas. He is the author of the Vedas కదా. సో కాబట్టి he only can change. Not anybody can change, like Old Testament, New Testament లాగా nobody can change. Krishna only can change. So he changed that. He removed the Om. స్టార్టింగ్ లో ఓం ఉంటుంది. ఎనీ వేదిక్ మంత్ర స్టార్ట్స్ విత్ ఓం, రైట్? సో కాబట్టి ఆ ఓం తీసేసి మంత్రాన్ని కూడా రివర్స్ చేశాడు. రివర్స్ చేసేసి హీ యాడెడ్ మోర్ ఎనర్జీ, మోర్ పొటెన్సీ ఇంటూ మెడిసిన్ ఉంటుంది కదా, మెడిసిన్కి డోసేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ డోసేజ్ పవర్ యాడ్ చేశాడు నేమ్కి. అండ్ హీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. గో హెడ్, గివ్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి. ఇప్పుడు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు, ఇంకా బ్రాహ్మణులు క్వశ్చన్లు చేయడానికి లేదు, క్షత్రియులు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు, వైశ్యులు చేయడానికి, శూద్రులు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవరయ్యా అంటే, కంప్లీటెడ్ డౌన్ ట్రాడెన్ పీపుల్. ఎవరు? మ్లేచ్చులు, నాటు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర, వాళ్ళకి కాదు ఇది. ఎందుకు? దే ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రౌడ్. దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్రెడీ. దే న్యూ గాడ్ ఆల్రెడీ. సో వాళ్ళకి కాదట ఇది. మరి ఎవరికి? డౌన్ ట్రేడన్ పీపుల్, దీనహీన జత్త చలో హరినామరుద్ధారిలో. దీనులకు, హీనులకు, వీళ్ళకి ఈ హరినామము అని చెప్పి మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుని హరిదాస్ ఠాకూర్ని పంపించి ప్రీచింగ్ చేయమని చెప్పారు. సో దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్. ఇవాళ ఇస్కాన్ devotees, they are going out, they might be BTechs, MTechs, PhDs, all they rejected their education, great education, keep it aside, and just wearing a simple dhoti and kurta, having a shaved head, having a shikha, and simply taking a mridanga and kartal, they are roaming in the streets and distributing the holy name of the Lord. These people, outside people, they may be laughing at the devotees. They may be laughing, but they don't know what they are getting. We don't know whether they will know or not, but the effect is there. Just by hearing the holy name, just by entering the holy name into our ears, it's doing the job. Just like when the disease is more, we do the quarantine process, right? In the quarantine process, we do all the medicine will be spreading, just to spread the medicine through the helicopters, through the cars, lorries. We spread చేసుకుని రెడ్ సెల్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ వెళ్తుంటాం. ఎందుకు? దాన్ని ఏమంటారు? బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏం చేస్తాం? రోడ్డుకి రెండు సైడ్లు చల్లుతూ వెళ్తుంటాం. ఎందుకు? టు క్వారంటైన్, టు కిల్ ద జర్మ్స్. సిమిలర్లీ ISKCON devotees, what they are doing? They are spreading the medicine of Hare Krishna Mahamantra. సో ఆ విధంగా హరే కృష్ణ మంత్రం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడుతుంది.
సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, డిసెండ్స్ టు ప్రాపగేట్ ది చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. ఎస్, బై హీ నోస్ ది హీ నోస్ ది పవర్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్. దట్ ఈస్ వై హీ ఈస్ డూయింగ్ దట్. ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాడు ఆయన. వాళ్ళకి తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా మందు పనిచేస్తుంది కదా. ఇవాళ మందు ఉంది, రైట్? రకరకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. డూ వి నో ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్? ఎంత కార్బన్ ఉంది, ఎంత హైడ్రోజన్ ఉంది, ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది, అవన్నీ మనకు తెలుసా దాంట్లో? అందులో ఏదో ఆయన ఇస్తున్నాడు, వేసేసుకుంటాం. క్యాప్సూల్ ఇస్తున్నాడు, వేసేసుకుంటాం. దాంట్లో ఏముందో కూడా తెలియదు. కెన్ వి అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అని ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి చూసామా దీంట్లో ఏముంది? నో. తీసేసుకోవడం, లోపల వేసుకోవడం, అంతే, డన్. ఎందుకు? ఫెయిత్ ఆన్ ద డాక్టర్, ఫెయిత్ ఆన్ ద కంపెనీ. ఇట్స్ వర్కింగ్. సిమిలర్లీ this medicine also will work. Only thing requirement is we should have that faith. వెల్, హరే కృష్ణ రామ ఏమున్నది దీంట్లో? మూడే ఉన్నాయి కదా, మనకు తెలిసినాయే కదా. రాముడు మన వెనకేంటి ఆయన, కృష్ణుడు మనం ముందేంటి ఆయన. హరే అంటే మనం చాలాసార్లు చూసినాం ఆయన. ఇది ఏముంది చెప్పండి, గొప్పతనం ఏముంది దీంట్లో? అలా కాకుండా మంత్రం చాలా పెద్దగా ఉండి నోరు తిరగకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం డబ్బులు ఇచ్చేనే తీసుకుంటాం. సో ఇది ఈజీగా ఉండటం మూలాన ఈవెన్ డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవట్లేదు మనం. డబ్బులతో పాటు మంత్రాన్ని ఇచ్చి దాంతో పాటు కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవట్లేదు. భక్తివేదాంత సరస్వతి మహారాజ్ హీ గేవ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇఫ్ ఎనీబడి కమ్స్ టు మై టెంపుల్ అండ్ చాంట్ హోలీ నేమ్ ఫర్ ఎన్ని అవర్లు అన్నా, ఐ విల్ పే అవర్లీ. ఇఫ్ యూ చాంట్ ఫర్ అవర్, ఐ విల్ గివ్ సమ్ అమౌంట్ అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే నోబడి హెస్ కమ్ అంట. So that is the problem with Hare Krishna Mahamantra. That is so simple. ఎందుకు మనం ఎప్పుడైనా వీఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్. జస్ట్ లైక్ వీఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు సిన్ఫుల్ నేచర్, వీఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్. We don't get attraction to the simple things, and we don't get attraction to the pious things. So that is the problem. So అందుకని Mahaprabhu, he came and he was distributing forcefully, and he is inviting everybody. Please, I have so many fruits. And I'm the only person, I have only 2 hands. I need more hands to distribute. I'm not able to reach out to the people. Please give your hands. And JP is inviting to the mission of Chaitanya Mahaprabhu. So next. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ పోయింది ప్రభుజీ, వినపట్లేదు. కృష్ణ ప్రభుజీ, మాట రావట్లేదు ప్రభుజీ, వాయిస్ రావట్లేదు మరి ప్రభుజీ. నాకు కూడా రావట్లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీకి ఏమన్నా కాల్ వచ్చిందేమో. ప్రభుజీకి కాల్ రావచ్చండి. ఎవరికి రావట్లేదు. కాల్ వచ్చి ఉంటది.
హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వాయిస్ పోయిందంటండి, అందుకని సారీ ఇంటర్నెట్ పోయిందంట, కాల్ చేశాను. He'll come back. అలాగే ఎవరన్నా చెప్పండి మాతాజీ, చైతన్య మహాప్రభు గురించి 4 మాటలు ప్లీజ్. ఎవరు చెప్తారు? శ్రీవల్లి మాతాజీ ఉంటే చెప్పాలి. శ్రీవల్లి మాతాజీ చెప్తే బాగుంటుంది. We can read maybe. మాతాజీ ప్రభుజీ ఇంటర్నెట్ అది పోయిందట. అదే కాల్ చేశాను, చెప్పారు ఇంటర్నెట్ పోయిందని. ప్రభుజీ వస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఈ లోపు మీరు ఏమన్నా మీకు తెలుసుంటే చెప్పండి మాతాజీ. శ్రీవల్లి మాతాజీ. మాతాజీ మీరే అసలు నాకేం తెలీదు, నేను చూసి సజెషన్ ఇస్తాను మాతాజీ. చెప్పండి. Maybe we can read. One of us can read from some web page or somewhere about Chaitanya Mahaprabhu. అవునా, చూద్దాం. చైతన్య చరితామృతం ఉన్నా ఏదైనా ర్యాండమ్ పేజ్ చేసి చదివినా ఓకే మాతాజీ. Then we all learn instead of one speaking. చైతన్యాన్ని కొట్టంగానే శ్రీ చైతన్య స్కూల్స్ వస్తాయి. హరే కృష్ణ. ఉన్నారా? ఎవ్రీబడి ఇస్ దేర్? ఉన్నాం బాబు. సారీ అమ్మా, నా ఇంటర్నెట్ పోయింది. సో నేను ఐ కనెక్టెడ్ ఆన్ 4G నౌ. సో లెట్స్ సీ. ఓకే, సో మెనీ ఇంపెడిమెంట్స్ ఇన్ కలియుగ. ఓకే, నా వేర్ ఆర్ వి నౌ? ఎక్కడున్నాం? శ్లోక విన్నారా మీరు? ఇది ఫస్ట్ 6 శ్లోక చదివాను నేను. అయ్యా ఎక్కడ 4 అయిపోయింది. 6లో ఆల్దో దిస్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ ఫర్ ద లార్డ్స్ ఇన్కార్నేషన్. Please hear one other reason, the confidential reason for the Lord's disappearance. ఓకే, ఈ రీజన్ ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారు అనేది హోలీ నేమ్ భగవన్నామాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వచ్చేది బయటికి కనపడేటువంటి కారణం. కానీ భగవంతుని రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. కొన్నికి పైకి కనిపించేటువంటివి, కొన్ని పైకి కనిపించినటువంటివి. ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ దో ద ఫస్ట్ వన్ వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రీజన్, but Kaviraj is telling that there is another internal reason, confidential reason, and a secret, confidential. Not everybody knows that. Only devotees know that. So that's what he is explaining here. In the 3rd chapter, 4th verse, it has been clearly said that Lord Chaitanya appeared in order to distribute love of Krishna and the chanting of his transcendental holy name. Hare Krishna. That was the secondary purpose of Lord Chaitanya's appearance. The real reason is different, as we shall see in this chapter. ఈ చాప్టర్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? ద రియల్ రీజన్, నిజమైన కారణం ఏంటి చూద్దాం. పూర్వే ఏన పృథ్వీయారా పూర్వే ఏన పృథ్వీయారా పూర్వే ఏన పృథ్వీయారా భారా హరివారే కృష్ణ అవతీర్ణ హైల శాస్త్రే te prachare. The scriptures proclaim that Lord Krishna previously descended to take away the burden of the earth.
ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడు ఎందుకు వచ్చాడు? భూభారాన్ని తగ్గించటానికి భూదేవి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ క్షీరోదక విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి క్షీరోషం దగ్గర మొరపెట్టుకుంటుంది. బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తుంది. బ్రహ్మ, శివ అందరు కలిసి దే గో టు క్షీర ఓషన్. అక్కడ పురుష సూక్తం, దే డు ద పురుష సూక్త ప్రేయర్స్ తోని దే ప్రే టు ద విష్ణు. విష్ణు హర్డ్ దట్ అండ్ విష్ణు, దే didn't see Vishnu there actually. They know that Vishnu is there in Kshira ocean and they were praying. So Lord Vishnu has sent an email to Brahma's heart. Brahma came to know. Brahma got the message. Okay, I know what is happening. I am coming. Then he got the message. And then he interpreted that message and gave it to Bhudevi. Okay, Lord has consented. He has a plan. He's going to come. Don't worry. So then all the devatas, they came back. And then Krishna appeared as Krishna directly came in Dwapara to reduce the burden of the earth. Bhubharan తగ్గించడానికి Krishna అవతరించాడు. That's what he's saying here. The scriptures proclaim that Lord Krishna previously descended to take away the burden of the earth. Swayam Bhagavanera karma nahe bharaharana sthiti karta Vishnu karena jagat palana. To take away this burden, however, is not the work of the Supreme Personality of Godhead. The maintainer, Lord Vishnu, is the one who protects the universe. So, ఏంటట భూభారాన్ని తగ్గించేటువంటి పని ఎవరిది? విష్ణుది. ఈజ్ ద మెయింటైనర్. కృష్ణుది కాదు అది. ఏ విధంగానైతే క్రియేషన్, సృష్టి ఎవరిది? బ్రహ్మ పని. లయం ఎవరిది? శివుని పని. స్థితి ఎవరిది? విష్ణు పని. సో కానీ ఇక్కడ దే వెంట్ టు విష్ణు అండ్ దెన్ విష్ణు సెడ్ ఐఎమ్ కమింగ్. సో దెన్ సి కింతు కృష్ణేర ఏయి హయ అవతార కాల భారహరణ కాల తే హైల మిశాల. But the time to lift the burden of the world mixed with the time for Lord Krishna's incarnation. Yeah. అక్కడ ఒక ట్రిక్ ఉంది. ఏందట? ఆ సేమ్ టైమే కృష్ణుడు రావాల్సినటువంటి టైం అట. అదే టైం ఇట్స్ కోయిన్సైడింగ్ విత్ కృష్ణాస్ అపియరెన్స్. కృష్ణ హ్యాస్ టు కమ్. కృష్ణ ఎప్పుడు వస్తున్నాడు? ఎవ్రీ డే ఇన్ బ్రహ్మ. బ్రహ్మ జీవితంలో ప్రతి రోజులో ఒకసారి వచ్చిపోతాడు కృష్ణుడు. బ్రహ్మ రోజు ఎంత? బ్రహ్మ 24 గంటలు ఒక రోజు, రైట్? 24 గంటలు ఎంత? 864 కోట్ల సంవత్సరాలు ఒక రోజు బ్రహ్మకి. 24 గంటలు, రైట్? ఆ 24 గంటల్లో కృష్ణుడు ఒకసారి వచ్చిపోతాడు. సో ఇప్పుడు భూదేవి వెళ్ళి మొరబెట్టుకున్నప్పుడు ఇట్స్ సేమ్ టైమ్ వేర్ కృష్ణ హ్యాస్ సపోజ్ టు కమ్. సో యాక్చువల్లీ విష్ణు హ్యాస్ టు కమ్. జనరల్ అయితే విష్ణు టేక్ కేర్ చేయాలి పని. సరే కృష్ణ వస్తున్నాడు కాబట్టి హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. ఓకే, ప్రపోజ్ సమ్ పర్పోర్ట్ రాశారు. దెన్ లెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్పోర్ట్. బట్ షెల్ వి గో? కెనాట్ కంటిన్యూ. ఓకే, let's go 10th sloka. Purna Bhagavan avatare ye kale arashobha avatara tante asi mile. When the complete Supreme Personality of Godhead descends, all other incarnations of the Lord meet together within him. ఎప్పుడైతే మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడో ఆయనతో పాటు అందరు రావాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ రావాలి, గవర్నర్ రావాలి, అందరూ సెక్రటరీ రావాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కమ్. సో నౌ కృష్ణనే వస్తున్నాడు కదా. కృష్ణ వస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? విష్ణు కూడా రావాలి. ఈవెన్ దో ఈజ్ అ గవర్నర్ బట్ హీ హ్యాస్ టు కమ్. శివ కూడా రావాలి, బ్రహ్మ కూడా రావాలి,
దుర్గా కూడా రావాలి. Everybody who is taking care of the state, they also have to come because the big boss is coming. Okay, so when the complete Supreme Personality of Godhead descends, all other incarnations of the Lord meet together within Him. Narayana Chaturvyuha Matsyadi Avatara Yugamanvantara Avatara Yata Ache Ara Sabeyasi Krishnange Haya Avatirna Aiche Avatare Krishna Bhagavan Purna. Let's see what is there. Lord Narayana, the four primary expansions, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. Lord Narayana, the four primary expansions enti Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, naluguru unnaru. Next Matsya and other Leela incarnations, the Yuga avatars, the Manvantara avatara incarnations, and as many other incarnations as there are, all descend in the body of Lord Krishna. In this way, the complete Supreme Lord, Supreme Godhead, Lord Krishna himself appears. Right? That's what, when the boss comes, everybody has to come. Atayeva Vishnu Thakana Krishnera Sharire Vishnu Dware Kare Krishna Asura Samhare. At that time, therefore at that time, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna. And Lord Krishna kills the demons through him. కృష్ణుడి శరీరంలో విష్ణువు ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా సమ్ టెక్నికల్ థింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. కృష్ణుడు చాలా మంది రాక్షసులను చంపాడు. నిజంగా చంపింది ఎవరట? కృష్ణుడు కాదట. చంపడం అనేది కృష్ణుని జాబ్ కాదు. ఎవరి జాబు? మరి విష్ణు. విష్ణు ఎక్కడో కృష్ణుడి బాడీలో ఉన్నాడట. సో ఆ విధంగా సమ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. ఓకే. ఆనుసంగ కర్మ ఏయి అసుర మారానా ఏయిలాగి అవతార కహిసే మూల కారణ. Thus the killing of the demons is but secondary work. I shall now speak of the main reason for Lord's incarnation. The killing అనేది ఏంటి? సెకండరీ వర్క్. It's not a primary thing. It's not a great thing. Right? Killing anybody can do. Right? Killing anybody can do. Right? Killing is not a great thing. People are nowadays killing has become a famous thing. No. Killing, however they are going to kill, they are going to die. So what is the meaning of killing? సత్యవాన్ని చంపడంలో ఉపయోగం ఉన్నదా? సత్యవాన్ని బతికించడంలో ఉపయోగం ఉంది, అర్థం ఉంది, దానికి గొప్పతనం ఉంది. కానీ సత్యదాన్ని చంపడంలో ఏముంది? ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అంటే. దట్ ఇస్ సెకండరీ వర్క్. నౌ ఐ షల్ స్పీక్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ లార్డ్స్ ఇన్కార్నేషన్. సో భగవంతుడు ఎందుకు వచ్చాడు అది చెప్తాను. నెక్స్ట్ అంటాడు, ప్రేమరస నిరయ కరితే ప్రేమరస నిర్యాస కరితే ఆస్వాదన రాగ మార్గ భక్తి లోకే కరితే ప్రచారణ రసిక శేఖర కృష్ణ పరమ కరుణ ఏదు ఈ హేతు హైతే ఇచ్చార ఉద్గమ. Okay. Next, the Lord's desire to appear was born from two reasons. భగవంతుడు అవతరించటానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. The Lord's desire to appear was born from two reasons. ఎందుకు? ఏంటి? The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of Godhead. ఒకటేంటట భగవంతుడు రుచి చూడాలనుకున్నాడట. ఏం రుచి చూడాలనుకున్నాడు? స్వీట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద మెల్లోస్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని యొక్క ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుంది, భగవత్ ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అది భగవంతునికి ఎలా తెలుస్తుంది? బికాజ్ అందరూ ఆయన్నే ప్రేమిస్తున్నారు కదా. ఆయన ఏం ప్రేమించట్లేదు భగవంతుని, ఆయన ప్రేమించుకోవట్లే. సో కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళు నన్నే ఎందుకు అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీ. అంతేనా?
వాళ్ళు అందరూ చరాచర కోటి జగత్తు అంతా కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తుంది. వాళ్ళు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారో నేను కనుక్కోవాలి. అది దే ఆర్ టేస్టింగ్ సో మచ్ సంథింగ్, దే ఆర్ టేస్టింగ్. ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టేస్ట్ ద సేమ్ థింగ్. అది ఆయన భగవంతునిగా ఉండి టేస్ట్ చేయలేడు. అది ఒక మామిడి పండు ఉంది. కెన్ మామిడి పండు నో ద టేస్ట్ ఆఫ్ మామిడి పండు? నో. Mango cannot know its taste, its own taste. It has become the enjoyer, and then he can taste it, then he will understand. It's like some technical thing ikkada. So try to understand this. Don't be confused. If you are confused అంటే నాకు చెప్పండి, అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. ఇక్కడే అంటే భగవంతుడి కృష్ణుడు జనాలు ఎందుకు వస్తున్నారో ఆయనకు తెలియట్లే. మనం నిన్న చెప్పాను, నేను క్లాస్లో ఏం చెప్పాను, మనకి శంకరాచార్య వారిది అదేముంటుంది, కరారవిందేన పదారవిందం, కరారవిందే పదారవిందం వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్, కరారవిందేన పదారవిందం విందేన వినివేశయంతం ప్రభు. నో, సెకండ్ లైన్. కారారవిందేన పాదారవిందం ఉకారవిందేన వినివేశయంతం. అంతేనా? there is one more thing undal name missing, sir. Next, okay, so what is that? We know that form of Krishna, what he is doing, he is tasting his own feet, he is licking his own feet, his toe. ఎందుకట? అందరు వచ్చేసి భక్తులందరూ వచ్చేసి నా లోటస్ ఫీటో అందరు ఫీట్ పట్టుకుంటున్నారు. ఫీట్ ఈస్ ద లాస్ట్ థింగ్, రైట్? గమనించండి, ఫీట్ ఎందుకు పట్టుకుంటారు? ఫీట్ ఈస్ ద లాస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. Of course, in Krishna's body, everything is same. In his body, there is no difference. మన శరీరంలో కాళ్ళకి చేతులకు తేడా ఉంది. ఎవరి నుంచి కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్, చేతులు పట్టుకుంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్, తల పట్టుకుంటే జుట్టు పట్టుకుంటే ఇంకో రకమైన ఫీలింగ్, isn't it? బట్ కృష్ణుడు ఆ విషయం అట్లా కాదు. బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ అండ్ టచింగ్ హిస్ కృష్ణాస్ ఫీట్. ఓ మై డియర్ లార్డ్, మనం చెప్పుకున్నాం, వాట్ ఇస్ దట్, నమ పంకజ నామాయ, నమ పంకజ మాలిని, నమ పంకజ నేత్రాయ, నమస్తే పంకజాంగ్రయ. చివరికి కృష్ణ లోటస్ ఫీట్ వచ్చింది, పంకజాంగ్రయే. అంగ్రీ మీన్స్ ఫీట్. సో అలాగా వై పీపుల్ ఆర్ టచింగ్ మై ఫీట్, ఆయనకు తెలియట్లేదు. సో ఐ వాంట్ టు, దే ఆర్ టేస్టింగ్ ఇట్, సో ఐ ఆల్సో వాంట్ దిస్, అండ్ దెన్ ఈజ్ లిక్కింగ్ దట్ ఈజ్ లిక్కింగ్ హిస్ ఫీట్. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఆల్సో. అందరు వచ్చి నా కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు, నన్ను లవ్ చేస్తున్నారు. వై? ఐ వాంట్ టు టేస్ట్ దట్. అది ఒక రీజన్ అట భగవంతుడు రావటానికి. అండ్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రాపగేట్ డెవోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ అట్రాక్షన్. రాగానుగ భక్తి అంటారు దాన్ని, స్పాంటేనియస్ అట్రాక్షన్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, భగవంతుడు సరెండర్ అవ్వమని చెప్పాడు. ఏ విధంగా సరెండర్ అవ్వాలి? భక్తి మార్గం ద్వారా సరెండర్ అవ్వాలని చెప్పడానికి, భక్తి ప్రాసెస్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఆయన ఉద్భవించాడు, అవతరించాడు. సో దెర్ ఆర్ టూ ఇంటర్నల్ రీజన్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్ రీజన్. ఒక్కటేమో టు టేస్ట్ ద రస ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ రస, రైట్? ఆయన ఓన్ రసాన్ని టేస్ట్ చేయడానికి ఒకటి, తర్వాత భక్తి మార్గాన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి రెండవది. ఈ రెండు ఇంటర్నల్ రీజన్స్. ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ ఏంటి? హోలీ నేమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎక్స్టర్నల్ రీజన్. ఈ మూడు రీజన్స్ మనం వీ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద దీంట్లో ఏం చెప్పారు? రాగభక్తి గురించి చెప్పారు. రాగభక్తి అంటే ఏంటంటే స్పాంటేనియస్ లవ్. మనం చేస్తున్నటువంటిది ఇవాళ సాధన భక్తి, రాగభక్తి అని రెండు. మనం చేస్తున్నది సాధన. సాధన అంటే ఏంటి? పొద్దున 6 గంటలకు 4:30కు లేవాలి, సాధన. స్నానం చేయాలి, రైట్? ఆరతి చేయాలి, చాంటింగ్ చేయాలి, వండాలి, భగవంతునికి ఆఫర్ చేయాలి, ప్రసాదం తినాలి, బయటికి వెళ్ళాలి, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, రైట్? హోలీ నేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, భగవద్గీత చదవాలి, భాగవతం చదవాలి. ఇదంతా సాధన ప్రాసెస్ అన్నమాట ఇది, రైట్? సాధన సాధన సాధన. కానీ రాగభక్తి అంటే ఏంటంటే స్పాంటేనియస్, బై బర్త్. అంటే వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణుడు భగవంతుడు అండి, భగవద్గీత చదవండి, భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీత ఇది చెప్పాడండి, భాగవతులు అది చెప్పాడండి, భగవంతుని చేస్తే ఇది వస్తుందండి అది వస్తుందని చెప్పి మనం వాళ్ళని అల్లి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దే డూ ఆన్ దేర్ ఓన్.
వాళ్ళకి ఇంకా there is no separation. They know who is Krishna, they know who they are, they know what is the connection between him and Krishna. అదంతా వాళ్ళకి బై బర్త్ వచ్చేస్తుంది. అది ఎందుకు ప్రీవియస్ లైఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమంది ఉంటారు కదా, మనం చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న పిల్లలు, మన వాట్సాప్లో వీడియోలు వస్తుంటాయి. వేర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అంటే అకార్డింగ్ టు మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేషన్ దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. I know when I was 2 years old, I know what I was doing. Okay, when I was 35 years old, I know what I was doing. But there are some people 2, 3, 4, 5 years came. Prahlad is there. By birth is a devotee. By birth is a devotee. So this is called Raga Bhakti, Raganuga Bhakti. So that's what is the Prabhupada mentioning in the purport. So I don't want you to go into that details. So let's just I give the. So now ऐश्वर्या ज्ञाने ते सावा जगत मिश्रिता ऐश्वर्य स्थितिला प्रेमे नहि मोर प्रीता. Lord Krishna thought, Krishna అనుకున్నాడట, ఏమనుకున్నాడట, all the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. భగవంతునికి కావాల్సింది భయం కాదు. అందరు చూసి నన్ను భయపడుతున్నారు, అందరు సలాం కొడుతున్నారు నాకు. ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ థింగ్. గౌరవం ఇవ్వటం అనేది పెద్ద గ్రేట్ థింగ్ కాదు. భయంతో గౌరవం అనేది గ్రేట్ థింగ్ కాదు. రియల్ థింగ్ ఏంటి అంటే లవ్ కావాలి. ఎవరైనా నమస్కారం చేసినా ప్రేమతో నమస్కారం చేయాలి. సో ఆయన ఎవరు మెజెస్టీ. విష్ణు ఏంటి, ఐశ్వర్య భావం. విష్ణు అంటే ఐశ్వర్యం. విష్ణు అంటే రాజు, తొక్కదీస్తాడు, తప్పు చేస్తే తొక్కదీస్తాడు. సో అందుకని సలాం. కృష్ణుకి అది కాదు కావాల్సింది, లవ్. ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ, దే షుడ్ కమ్ విత్ లవ్. They should sit with me, they should eat with me, they should talk with me, they should joke with me, they should play with me. This is Krishna. మనం five types of rasa, right? Shanta, Sakya, Dasya, Vatsalya, Madhurya. 5 rasaలు ఉన్నాయి. I want to enjoy these 5 rasas. These are primary rasas. There are 7 more rasas are there. ఏంటి, భయానక, బీభత్స, రౌద్ర, ఇంకా ఇలాగ 7, మొత్తం 12 rasas ఉన్నాయి. Out of 12 rasas, these 5 are the primary rasas. So Krishna wanted to enjoy the relationship with these 5 rasas. So that is the whole idea. Andukani Krishna ఏమన్నా ఇక్కడ, no, I don't want this. I don't want majesty. I don't like the majesty. అంటే ఎందుకు ఇది వచ్చేసినట్టు, లవ్ వీక్ అయిపోయింది అంటున్నాడు. But love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. అది నాకు తృప్తినివ్వదు. భగవంతునికి తృప్తినిచ్చేది ఏంటయ్యా అంటే ప్రేమనే. ఈవెన్ భక్తునికి కూడా ప్రేమనిచ్చేది, భక్తునికి కూడా తృప్తినిచ్చేది ప్రేమే. ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేసేది ప్రేమే, రైట్? ప్రేమతోనే ఎవరైనా సంతోషంగా ఉంటారు, ప్రేమతోనే ఎవరైనా తృప్తిగా ఉంటారు. అంతేగాని భయంతోని, గౌరవంతోని, కోరికలతోని, డ్యూటీతోని నథింగ్ విల్ వర్క్అవుట్. ఇట్స్ ఆల్ టెంపరీ. ఇట్స్ యూజ్లెస్. ఓకే, సో అందుకని కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, ఐ వాంట్ లవ్, ఐ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద లవ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఆమారే ఈశ్వర మానే अपना के हीना तारा प्रेम वशामी नाह ई आधीना. If one regards me as a supreme lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. Beautiful thing ikkada. ఇది అర్థమైతే మనకు పిచ్చెక్కిపోద్ది మనకి. If one regards me as the supreme lord and in himself as subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. So ఏమైందంటే మెజెస్టీ ఉందనుకోండి, సుప్రీం లార్డ్ ను యశోదమ్మ ఉంది. వాట్ కృష్ణ వాంట్స్, యశోదమ్మ హ్యాస్ టు చాస్టైజ్ హిమ్. యూ బడవా కమ్ తిను అని చెప్పి అనాలట యశోదమ్మ. దెన్ కృష్ణ ఎంజాయ్స్. అలా కాకుండా కృష్ణుని ఆల్టర్లో పెట్టేసి పూజ చేసింది అనుకోండి, కృష్ణ డజంట్ లైక్ ఇట్. అందుకు రాలే, కృష్ణ వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చాడు బృందానికి, అందుకు రాలే. కృష్ణ కర్ర తీసుకొని చేసి చేయాలి. యూ ఈట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈట్ యూ విల్ బికమ్ వీక్. ఈట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ బాత్. ఎందుకు ఆ లవ్, దట్స్ చాస్టైజ్మెంట్. we chastise our kids. Why? It's out of love, not out of envy or not out of respect. Love is there అన్నమాట. We may be chastising them, we may be slapping them. Behind the slap there is so much love. That's why Prahlad Maharaj says that
chastisement is the biggest rope, toughest rope which can break the bond of this material world అని చెప్తాడు. కళాక్షరాణం అనురక్త చిత్త. So the broken words, the chastisement is the biggest rope binding us to this material world and to their family members. So ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, if they are in majesty, if they can come, so they cannot control me. How I can be controlled? I can be controlled by with their love only, not with their majesty. And with this love, I am bound to them and they are also bound to me. They are tightly connected with the love only, not anything else. Not anything else. Of course, we can approach Krishna in many ways. Right? Bhayat, Kamso, Rakarakala, Dveshat, Siddhadi, and Rupa, Rakarakala unnai. But the best thing is love. ఎందుకట లవ్తోనే ఇవాళ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ కృష్ణ ఉన్నాడు. ఆయన ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేరు. టు బి ఫ్రాంక్, ఇఫ్ ఎనీబడి కంట్రోలింగ్ హిమ్ మీన్స్ ద కంట్రోలింగ్ పర్సన్ ఇస్ గాడ్. సో కృష్ణుని ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేరు. బట్ కృష్ణ ఏమంటాడు, అహం భక్త పరాధీన. నన్ను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసేది ఈ ప్రపంచం అంటే భక్తులు మాత్రమే కంట్రోల్ చేస్తారు. ఐఎమ్ ద స్లేవ్ ఆఫ్ మై డెవోటీ. ఐఎమ్ స్లేవ్ ఆఫ్ మై డెవోటీ. అంటే చూడండి, మనం యోగాలు చేసి ధ్యానాలు చేసి ఇది చేసి మనం భగవంతుని కంట్రోల్ చేయలేమట. ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ భక్త, ఈజ్ బికమింగ్ యువర్ సర్వెంట్, సబ్సర్వెంట్, స్లేవ్. He is working as the doorkeeper to the what is his name, Bali Maharaj in the Sutala planet. Eduko, because he has dedicated everything for him. He has given, he dedicated Krishna everything. Yours, you take it. So he completely became subservient to Krishna, and Krishna has become subservient. So this is a competition between a bhakta and Bhagavan. Bhakta wants to become subservient to Bhagavan, and Bhagavan becomes to subservient to Bhakta. This is an eternal competition going on. It will go. That is the real relationship. That is the real love, and that is the real satisfaction. Other than this, nothing will satisfy you in this world or in any other world, for that matter. Any other world. The 14 planetary systems, what is there? Only love of Krishna. So this is the message. Okay. Next to आमा के ताये ये भक्ता भजे यही भावे, तारे से भावे भजी यही मोरा स्वभावे. I hope I should know Bengali. I should learn Bengali. Then I can relish the. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. Whatever the transcendental mellow, the rasas are there, transcendental rasas are there. Enti, Sakya, Vatsalya, Shanta, Dasya, Madhurya, in the rasas are there. These are transcendental mellows. ఏ రసంలో మనం అయితే మనం అప్రోచ్ అవుతామో అదే రసంలో మనకు ఆయన రెసిప్రికేట్ చేస్తాడు. రైట్. సో ఏ విధంగానైతే హనుమాన్ ఈజ్ దేర్. హనుమాన్ ఈజ్ దాస్య భావంలో భగవంతుని అప్రోచ్ అయ్యాడు. దాసుడు ఆయన. రామదాస్ ఈజ్ ద రామదాస్. Real Ramadas is Aina. So Rama also is reciprocating in the same way. In the same way. Similarly, all the rasas, I reciprocate with him. That is my natural behavior. That is Krishna's. It's a natural. Okay. Wow, great. So Kaviraj Goswami is mentioning the same sloka. Ye yadhama prapadyante tam tatadaiva bhajamyaham. మమ వర్తమాన వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో కృష్ణ గణేష్ గోస్వామి సే, ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద వే మై devotee are surrenders unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. ఓ సన్ ఆఫ్ పృత. కోటింగ్ భగవద్గీత శ్లోక. అందుకని ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, చైతన్య చరిత్రములతో భగవద్గీత వస్తుంది, భాగవతం వస్తుంది, చైతన్య భాగవతం వస్తుంది, ఇక సో మెనీ లిటరేచర్స్, ఉపనిషత్తులు వస్తాయి, వేదాలు వస్తాయి. చైతన్య చరిత్రములతో ఇస్ లైక్ ఎ PhD. చనిపోవడానికి ముందు ఒక్కసారి చైతన్య చరిత్ర మొత్తం చదవాలి. దెన్ ఐ లైఫ్ విల్ పర్ఫెక్టెడ్. అదర్వైజ్ కష్టం. అందుకని మనం ఫాస్ట్గా చదివేసి భాగవతాన్ని ఫినిష్ చేసేసి చైతన్య చరిత్రం కూడా ఫినిష్ చేయాలి. చేస్తే అప్పుడు అవర్ లైఫ్ ఈజ్ డన్, పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇక మన మిషన్
మిషన్ ఆఫ్ టేకింగ్ బర్త్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. రైట్, మన మిషన్ రకరకాల మిషన్లు అనుకుంటున్నాం. ఉద్యోగాలు చేసి పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని పెళ్లి చేసి మన వాళ్ళు వచ్చి మన వాళ్ళు పెళ్లి. దిస్ ఈజ్ నాట్ అవర్ మిషన్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. మనం ఉన్నా లేకపోయినా నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో మనం ఉన్నప్పుడు నడిచేది ఏంటంటే చైతన్య చరితామృత, భాగవతం, భగవద్గీత, ఈ 3 చదవాలి, చచ్చిపోవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్, గోల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. రైట్, అఫ్కోర్స్ సింపుల్ థియరీ అనండి, అకాడమికల్లీ స్టడీ చేసి వదిలేయటం కాదు. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ స్టడీ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సంథింగ్. ఎంతో కొంత అంటుతుంది మనకి, అంటకుండా అయితే ఉండదు, ఉత్తగైతే ఊరికైతే పోదు. ఓకే, ఓకేనా, బాగానే ఉందా? నేను మరి దంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను, మీరేమో కామ్గా అయిపోయారు. వన్ వే కాకూడదు ఇది. హరికృష్ణ ఉన్నారా? అసలే ఇక ఫాస్టింగ్ నిర్జలు చేస్తున్నారు చాలా మంది నిర్జలు చేస్తున్నారు. కెన్ ఐ స్టాప్ హియర్? ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్? నో క్వశ్చన్స్, నో కామెంట్స్. ప్రభుజీ, ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, చచ్చిపోయేవాడు ఎలా అయినా చచ్చిపోతాడు, దేవుడు చంపేది ఏంటి అని. కానీ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పింది చంపేది నేనే అని చెప్పారు కదా. అది నేనేమైనా పొరపాటు విన్నానా, లేకపోతే చంపేది నేనే చచ్చేది నేనే అన్నాడు ఆయన్ని? అన్నారు, చచ్చేది అని అంటారు కానీ భగవద్గీతలో చంపేది నేనే, పుట్టిచ్చేది నేనే నేనే అన్నారు. ఇందాక మీరు చచ్చేవాళ్ళు ఎట్టయినా వస్తారు, వాడి కోసం వచ్చేది ఏంటన్నారు. అది ఫ్లోలో వచ్చిందా లేకపోతే? అంతే కదా, ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏం చేస్తున్నారు? చంపేస్తున్నారు. ఎందుకు చంపేస్తున్నారు? వాళ్ళకి తలకాయ లేదు. ఎలాగా? వాడు ఎట్లా చేస్తాడు కదా, 4 రోజులు అదే వాడే చేస్తాడు. ఎందుకు చంపుతున్నావు అని. దట్ ఈస్ ద ఐడియా, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఐడియా. సో బట్ హవెవర్ కృష్ణ కూడా చంపాడు. చంపని చెప్పాడు, అర్జున్ కిల్ అని చెప్పాడు. కిల్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ క్యాన్. ఎందుకు చెప్పాడంటే దర్ ఈస్ అ రీజన్. బికాజ్ వాళ్ళు చేసేటువంటి పాపపు పనులతోని భూభారం పెరిగిపోయింది. భూమికి ఏది కూడా భారం కాదట. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఎర్త్, రైట్? వాట్ ఈస్ భారం? రైట్, దర్ ఇస్ నథింగ్ భారం. బట్ నిజంగా భారం ఏంటి అంటే మనం చేసేటువంటి పాప కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దాట్ షీ కెనాట్ టాలరేట్ అనమాట. భూదేవి కెనాట్ టాలరేట్. సో ఆ సమయంలో ఏమైపోయింది? భూభారం పెరిగింది. అంటే ఏంటి? ఇంక కొంచెం ఎక్కువ మంది ఎక్కించి పైనుంచి చూడిపడ్డారా? కొంచెం కొండలు గుట్లు చూడిపడ్డాయా భూమి మీద? నో. భూమి మీద నివసిస్తున్నటువంటి మానవులు ధర్మాన్ని వదిలేసి అధర్మాన్ని పాటిస్తూ పాపాన్ని పెంచేశారన్నమాట. సో పాపాన్ని పెంచేసినప్పుడు ఆ పాపాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళని తీసేయాలి అని చెప్పి ఈ ప్లాన్డ్ ఫర్ కురుక్షేత్ర వార్. ఇన్ దాట్ he has removed 60 crore people, 60 crores akshara half of the current Indian population. That many people he has removed. Not that he removed the people, but he stopped the sinning propensity of those people. In that way భూభారం తగ్గింది. కృష్ణుడు చేసేదానికి డిఫరెన్స్, మనం చేసేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. Well, I am also killing somebody, so he is doing. No, it's not your job, it's Krishna's job and it's government job. ఓకే, జస్ట్ మర్చిపోయినా. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చింది కలియుగం స్టార్టింగ్ లో కదా ప్రభుజీ? అవును. అప్పటికి ఇంకా పాపం చాలా మైల్డ్ దీంట్లో ఉంటుంది. అప్పుడే ఎందుకు వచ్చారు ఆయన? అప్పుడు మైల్డ్ ఏం లేదు, అప్పుడు ఫుల్ గానే ఉంది. పెరిగిపోతుంది కదా. కలియుగం స్టార్ట్ అయ్యి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసరికి కలియుగం స్టార్ట్ అయ్యి 4500 ఏళ్ళు అయింది. మహాప్రభు అడ్వెంట్ అయ్యే నాటికి కలియుగం స్టార్ట్ అయ్యి 4500 ఏళ్ళు అయింది. ఇప్పటికే చాలా తేడా వచ్చింది కదా ప్రభుజీ. పాపం చాలా తేడా ఉంది. అంటే 5,500 ఏళ్ల కిందటే అంత పరిస్థితి ఉండి మహాప్రభు రావాల్సి వస్తే మరి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అనమాట, ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. అందుకని ఎస్, మహాప్రభు ఇస్ దేర్. నవ్ ఆల్సో మహాప్రభు ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్. మహాప్రభు ఇస్ దేర్. అది ఎక్కువ హోలీ నేమ్ ఇచ్చి వెళ్ళారు. యా, ఎస్. ఇవాళ ఒక ఆయన ఏమన్నారంటే అకార్డింగ్ టు ప్రిడిక్షన్స్, అకార్డింగ్ టు టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఏం జరిగింది? దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆటమ్ బాంబ్స్.
ఇవన్నీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆటం బాంబ్స్ని యూజ్ చేస్తే ఎర్త్ని సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ 10-20 టైమ్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చట. ఒకసారి కాదు, ఉన్న వాటితోనే 1, 2, 3, 4 సార్లు డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చట. మరి ఇవాళ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ప్రభుజీ ఏమన్నారంటే ఎందుకు అవ్వట్లేదు చెప్పండి? బికాజ్ ఆఫ్ ద మర్సీ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, the holy name has spread all over the world, especially by the mercy of Srila Prabhupada, and devotees are everywhere now. In each and every nook of the corner of the world, one ISKCON devotee is there. So Krishna not allowing that to happen. ఎందుకు? devotees సఫర్ అవుతారు కాబట్టి, devotees will be in anxiety. అందుకని Krishna is not allowing that at all, because devotees are there. And that happened because of Chaitanya Mahaprabhu. So ఆ విధంగా Krishna is protecting, not to killing happened, massive killing. ఏముంది, ఒక ఆటం బాంబు వేశారనుకోండి, ఏమైతే కంట్రీలు లేచిపోతాయి, కంట్రీలు కోట్లలో లేచిపోతారు జనాలు విత్ ఇన్ సెకండ్స్. దట్ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ kept aside. That can happen at any time. లేచిపోతే మంచిదే కదా, డివోటీస్ మోక్షం వచ్చేస్తుంది. Devotees మోక్షం వచ్చేస్తుందా? నో, దట్స్ నాట్ రైట్ కాన్సెప్ట్. అంటే అది యూ మీన్ దట్ devotees ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మోక్షం వస్తుందా? ఆత్మహత్య వేరు, అది మనం చేసుకున్నాం, ఇది వేరే వాళ్ళు చేశారు. No. Devotees wants to be on the planet. Devotees wants to spread the glory of Krishna. Devotees wants to purify the other sinful people, and it should happen amicably. Amicably this should happen. Even a devotee, he doesn't want to go abruptly also. He has his mission, right? Each and every devotee has got his own mission. Srila Prabhupada, his mission is there. His mission is to spread the holy name, reclaim so many conditioned souls. Otherwise, yes, if that is, whatever you said is right. Yes, definitely, devotees, whether they commit suicide or somebody kill them, they will go back. For them, it's not a big problem. Their job is, their destination is assured. But the rest of the people will go to hell. Majority 99.99% of the people will go to hell because of that. Yes. Abominable lives they will take. So where is the opportunity for them to cleansed and go back to Godhead? So that's why this world has to exist. So devotees have to be there. They have to catch hold of the non-devotees and make them devotees and give them opportunity and send them to spiritual world. So that is the mission. So that should happen. That will happen according to Krishna's plan. Yes. So that's the reason. ఎందుకు చెప్పాను మాట నేను అడిగాను కదా, డివోటీస్ కి మోక్షం వస్తుంది, Okay. Right. Got it. Yes. Okay. Yeah, that's what it is. Any more? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ముస్లిం కంట్రీలో ఉందా ప్రభుజీ మూమెంట్, కృష్ణ కాన్షియస్ మూమెంట్? వై నాట్? ఇరాన్లో ఉంది. ఇరాన్లో టెంపుల్ ఉంది మనకి. నేను మనకు ఇరాన్ స్టోరీ చెప్పాను కదా, నేను గుర్తుందా మీకు? ఇరాన్లో డెవోటీ ఎలా వచ్చారు? ఉన్నాయమ్మా, అలో చేస్తున్నారు. గల్ఫ్ లో స్టిల్ ఇక్కడి ముస్లింలకు మన హిందూ రిలీజన్ మీద హేట్ ఉంది, కానీ ఫారిన్ ముస్లిం, ఎస్పెషల్ ద రియల్, ఇక్కడ వాళ్ళంతా ఫేక్ ముస్లిమ్స్. ఇక్కడ ఉన్నోడు ఎవడు ముస్లిం కాదు, యాక్చువల్లీ అందరూ హిందూసే, దొంగ హిందువులు వీళ్ళంతా. ఎందుకు కన్వర్ట్ అయిపోయారు? భయానికి, డబ్బులకి, రకరకాలుగా అన్నిటికీ లొంగిపోయి ముస్లింగా క్రిస్టియన్స్ కన్వర్ట్ అయ్యాడు. కానీ ఇండియాలో ముస్లిం ఎక్కడున్నది, క్రిస్టియన్ ఎక్కడున్నది? వన్ డే సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి ఈస్ టాకింగ్ దట్ he said that he sent one of Muslims hair to the DNA test and other Hindu hair to DNA test. So they both are matching. He said that none of the Muslims in this country are no Muslims, right? They are all fake Muslims, or fake Christians, or fake religion. So everybody is a Hindu. అంటారు కదా ప్రభుజీ, ఇరాన్ లోకి వెళ్తుంటే మన అన్ని చెక్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర దేవుడి ఫోటోలు ఉన్నా ఇలా ఉన్నా ఊరుకోరు, యూ కెనాట్ క్యారీ దెమ్.
ఇంట్లో ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు అంటే అబద్ధం, అదంతా ఉత్తిదేనా? ఉన్నాయి అట్లాంటివి ఉండొచ్చు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే అలౌడ్ టు, ఎస్పెషల్లీ ప్రభుపాద్ ఉన్నప్పుడు దే ఓపెన్ ది టెంపుల్ ఇన్ ఇరాన్. ఇప్పటికి కూడా ఇరాన్ లో టెంపుల్ ఉంది. దే ప్రీచ్డ్ ఇన్ పాకిస్తాన్, ఇరాక్, ఎస్పెషల్లీ నవడేస్ ఇన్ యుఏఈ. ఇక్కడ ఏంటి మన ఈవెన్ నవడేస్ ఇస్కాన్ పూణే నుంచి డెవోటీస్ వెళ్తున్నారు అక్కడ. అఫ్ కోర్స్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. బిగ్ భక్తివృక్ష ప్రోగ్రామ్ is happening under guidance of His Holiness Jayapatak Maharaj. His disciples are preaching there. They are doing in disguise. They are doing in ఖతార్ లో disguise. కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఖతార్ లో కూడా చాలా, గల్ఫ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్. కాకపోతే నాట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే. ఈవెన్ some places they have to, even sannyasis going, they have to go wear and pants and shirts. So Indradimna Swami says that some places when he is going, he has to wear pant and shirt, because being a sannyasi he cannot do that, but he has to do for the mission, he will do that. So like that, yes, Gulf లో జరుగుతుంది. యా. ఇంకోటి ఏంటి, మొన్న ఈ మధ్య మోడీ వెళ్ళి ఒక హిందూ టెంపుల్ ఓపెన్ చేసాడు. ఎక్కడ? సౌదీ అరేబియాలో. సౌదీ అరేబియా ఇంకో వేరే యూఏఈ ఎక్కడో. దాంట్లో ఒక టెంపుల్, అంటే శివ టెంపుల్, దే వాలంటరీలీ allowed it, and I think they contributed to the temple construction, and those king came to that temple and inauguration. Yeah, there are some people are doing. Some are there, yes. ముస్లిమ్స్ డివోటీగా ఉన్నారా ప్రభుజీ? Muslims devotees ఉన్నారు ప్రభు, ఉన్నారు. I know one devotee in US. He is from Middle East, one of the Middle East country, and he is so devoted that in New Vrindavan, in Janmashtami festival, he would do so much service with so much conviction. He was so enthusiastic, and when I used to compare with him, అరే బాపురే, ఈయనకున్నంత భక్తి నాకుంటే, ఒక 1/1,000,000th ఆఫ్ భక్తి ఆయనకున్న దాంట్లో నాకుంటే నా జీవితం బాగుపడదు అనుకుంటుంది. అంత భక్తి ఉండేది, అంత భక్తుడు ఆయన. ఈజ్ ఎ ముస్లిం. He came for studies, I think in Carnegie Mellon University. He studied there in Pittsburgh, and there Prabhuji used to conduct programs. He got attracted there, and he used to come to our New Vrindavan temple, and every Saturday Sunday he would be in the temple, and he would do so much service. Yes, Prabhu, there are so many. Of course, the fanatic Muslims are, but the educated Muslims, whenever they get an opportunity, they are studying. Of course, even in India also, so many Muslims are encouraging their kids to read Bhagavad Gita, recite Bhagavad Gita slokas, because they know వాళ్ళకి past అది ఉంది. వాళ్ళకి కొంతమంది మర్చిపోలేదు. ఇంకా కొంతమంది బుర్ర పనిచేసిన వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారే, నేను ముస్లిం ఏంటి, నేను ఇక్కడే పుట్టాను, ఇక్కడే పెరిగాను, నేను హిందూని అయి ఉంటాను, వాళ్ళకి కొంతమందికి ఉంది అది. But because of circumstances, whatever they're not coming out. But there are some good Muslims. Yes, there are so many. Yes, Prabhu. Unar. Hare Krishna. ఇంకా చైతన్య చరితామృతం బాగానే ఉందా? Did you like it? భాగవతం బాగుందా, చైతన్య చరితామృతం? రెండు బాగున్నాయి ప్రభుజీ. రెండు బాగుంది. చైతన్య చరితామృతం కంక్లూజన్ చెప్పరా ప్రభుజీ? మళ్ళీ మీరు చెప్పారు కదా రేపు, అందుకొరకని అంటే అంటే కొంచెం షార్ట్ ఫామ్ లో మొత్తం చెప్పేయండి అని చెప్తున్నా. చైతన్య చరితామృతం ఏంటయ్యా అంటే, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చరిత్ర. ఇట్స్ లైక్ అమృతం. I don't know, if you hear from a pure devotee, definitely you will feel that amrita. But when you are hearing from Balgondas, you may not be. Of course, I am not saying anything here. Kaviraj is telling, definitely you should feel some amrita, depending on our level. So చైతన్య చరితామృతం అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవిత చరిత్ర. ఏం చేశారు చైతన్య మహాప్రభు, ఎక్కడ పుట్టారు, ఎలా పెరిగారు, ఏం చేశారు ఆయన, చివరికి ఆయన when he was on this earthly planet. Who is Chaitanya Mahaprabhu? First of all, he is Krishna himself, right? సో ఇన్ ద డిస్గైజ్ ఆఫ్ ఏ డెవోటీ, ఒక భక్తుని రూపంలో భగవంతుడు అవతరించాడు. ఎందుకు? ఒక భక్తుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆనందాన్ని ఆయన కూడా ఒక భక్తునిలాగా అనుభవించాలని చెప్పి ఆయన ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి భక్తిని ప్రాపగేట్ చేసేసి భక్తునిగా జీవితాన్ని గడిపి జీవితాన్ని భక్తునిలాగానే చాలించాడు అనమాట. సో ఆయన చేసి ఉన్నప్పుడు, ప్లానెట్ మీద ఉన్నప్పుడు, he got married,
and he has mother, father died early, and at the age of 24 he took sannyas. 24 ఏళ్ళకి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నాడు. జనరల్లీ ఏమైతే 24 ఏళ్ళకి ఇవాళ నవడేస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్, బట్ బై ద 24 years he got sannyas. So he left his wife, he left his mother, widow mother, and he took sannyas and he roamed the entire world actually, ఎంటైర్ కంట్రీ ఇండియా. సో ట్రావెల్ చేసి చాలా మంది భక్తులను తయారు చేశాడు ఆయన. భక్తులను తయారు చేసేసి భక్తిని ప్రచారం చేశారు. ఆ భక్తి ప్రచారంలో ఏంటి, బృందావనంలోకి వెళ్ళారు. బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలను అన్నింటినీ కూడా ఆయనే వెలికి తీశారన్నమాట. అంతకుముందు ఆ ప్రదేశాలన్నీ కప్పబడిపోయాయి అన్నమాట. అంత ఫారెస్ట్తో నిండిపోయింది బృందావనం అంతా కూడా, వనం, కంప్లీట్లీ వనం. అందులో ఏది ఎక్కడుందో తెలియదు. నందమహారాజ్ ఇల్లు ఎక్కడుంది, తర్వాత రాధాకుండ ఎక్కడుంది, శ్యామకుండ ఎక్కడుంది, ఇలా సో మెనీ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్. టుడే యువర్ చీర్ ఘాటు, ఈవెన్ సో మెనీ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్. రసస్థలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎక్కడున్నాయో అంత ఫారెస్ట్తో నిండిపోయింది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారంటే వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఎక్కడుంది, ఏది ఎక్కడుందో ఆయనకు తెలుసు. బికాజ్ ఈజ్ కృష్ణ, బికాజ్ హీ కేమ్ ఎర్లియర్ 4500 years back. He only came here and he did the leelas. So he only knows, nobody knows. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, ఆయన వచ్చి 6 గోస్వామీస్ ఉన్నారు. 6 గోస్వామీస్ని ఎవరిని, రూపన్ సనాతన గోస్వామి వాళ్ళతో పాటు అందరిని, మిగతా 6 గోస్వాములు అందరికీ వాళ్ళు చెప్పారు, బాబు ఇక్కడ ఈ ప్లేసులు ఉన్నాయి, ఈ ప్లేసులను మళ్ళీ మీరు ఎరెక్ట్ చేయండి, కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి, డిగ్ చేయండి అని చెప్పి ఆయన బృందావనాన్ని మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ విధంగా ఇవాళ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ వీనో, వాట్ ఎవర్ భాగవతం వీనో, వాట్ ఎవర్ భగవద్గీత వీనో, వాట్ ఎవర్ బృందావన్ వీనో, దట్ ఈస్ ఆల్ మర్సీ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. దట్ ఈస్ ఆల్ ద మర్సీ ఆఫ్ చైతన్య ప్రభు. అంటే మనం అనుకుంటున్నాం కృష్ణ ప్రపంచానికి అంటే ఒక భగవంతుడిలాగా కృష్ణుడు తెలిసింది చైతన్య మహాప్రభు ద్వారానే. ఆయన లేకుండా కృష్ణ అంటే ఓకే, వెల్ ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్, is this, is that, so many, we already have different misconceptions, right? But భగవంతుడు, కృష్ణుడు అంటే భగవంతుడు, సాక్షాత్ భగవంతుడు కృష్ణుడు అని చెప్పి మహాప్రభు ద్వారా తెలిసినటువంటి విషయం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మహాప్రభు has contributed so much to the humanity. So but very unfortunately, of course not unfortunately, that is mood. He doesn't, అంటే not many people know about చైతన్య మహాప్రభు. చాలా మంది కొత్త. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఎవరు ఇవాళ అంటే, he did not want him to be revealed to the world. ఇందుకు పొద్దున చెప్పుకున్నాం, షణ్ణావతారం means what? Secret, covered incarnation. అది he wanted it to be like that. So it is happening like that only. But whoever is a devotee, they come to know, they will accept him, they will understand him, they will worship him as the supreme personality of Godhead. అందుకని ఎస్పెషల్లీ ప్రభుపాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇస్కాన్లో చైతన్య మహాప్రభు విగ్రహాలు పెట్టేసి ఆర్తులు చేయటం అది స్టార్ట్ అయిందనమాట. అప్పుడు బేసికలీ గౌడీయ వైష్ణవిజం, ఎంటైర్ గౌడీయ వైష్ణవులు అందరూ కూడా చేస్తారు అది. సో అది అబౌట్ చైతన్య చరితామృత. వెరీ బ్రీఫ్లీ, దెర్ ఆర్ ఎనీ 7 or 8, మూడు ఆదికాండ, మధ్యకాండ, అంత్యకాండ, మూడు కాండాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. సో అది అరౌండ్ 10-15 books ఉన్నాయి. If Krishna permits, one day we will read that also. But at least occasionally festivals అప్పుడు మధ్యలో చదువుతుంటాం చైతన్య చరితామృతం. సో అది ఓకేనా మాతాజీ? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్? ప్రభుజీ చాలా బాగా అర్థమైంది. Yes, thank you. Hare Krishna. Any more? 138. Okay, Uma Shankar Prabhu. Sorry, Prabhuji, Mari, if we let to me, I wish I will. How many slokas are in this? There are 4. I want to finish this today. Oh, Bapre. I'm just counting the slokas. See how many are there. 277 slokas are there. We read 10 slokas.
20 slokas actually. Another 250 slokas are there. Let me see. After finishing my chanting, I'll try to read this chapter. And then some benefit. Okay, Prabhuji, thank you very much for your association, virtual association, and giving me the opportunity to read about Sri Chaitanya Mahaprabhu, explain a little bit here and there with my little knowledge. And thank you. Please forgive me if I spoke anything wrong or inappropriate. And we'll end it here. Randra Chaitanya Charitamrutam ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.